Hello, my dear achievers. How are you all? Hope you are doing good. So అందరు బాగున్నట్టున్నారు. నేను కూడా చాలా మంచిగా ఉన్నా. Okay. Right. So today we have been started like this is a peak time for us, right? For you and for me. Yes, beta. Am I correct? Hi. మీరు చాలా బాగున్నారా? ఆజాద్ హాయ్, శ్రేష్ఠ హాయ్. Just a minute. Right, beta. Chalo. So in this session we are going to do some questions. Already మనం చాలా క్వశ్చన్స్ చూసాము. హాయ్ శివాని, గుడ్ ఈవినింగ్. లైక్ దేశారెడ్డి హలో, రైట్. సో మనం చాలా క్వశ్చన్స్ చూడడం జరిగింది, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పి. సో అవన్నీతో పాటు సో వీటిలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అంటే నేను అనుకుంటా ఉన్నాను, సో దిస్ క్వశ్చన్ మే కమ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ అని చెప్పి. ఓకే, మే ఆర్ మే నాట్, సో రావచ్చు రాకపోవచ్చు, బట్ సో దీస్ ఆర్ సమ్ ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్. My qualification in Usmania University, right? So hi Bhuvan. So ఇక్కడ ఏంటి బేటా, కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను, లైక్ ఇట్ మే ఆర్ మే నాట్, సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద పేపర్ సెటర్, వీ కెనాట్ సే ఎనీథింగ్. సో దీస్ ఆర్ ఫ్యూ ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ సమ్ PYQs ఆల్సో. ఓకే, అండ్ ఇందులో కొన్ని మన టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉండడం జరిగింది. ఫైన్ భువన్, హౌ ఆర్ యూ? సో మోస్ట్లీ SA-1 క్వశ్చన్ పేపర్ విల్ బీ ప్రిపేర్డ్ బై గవర్నమెంట్ టీచర్స్, రైట్? సో గవర్నమెంట్ నుండి వచ్చే పేపర్ కాబట్టి సో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి AS1 AS2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా, సో వాటిని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, వాటితో పాటు వాట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ బెటా, లైక్ మోస్ట్లీ 1.5 hour బెటా. గుడ్ ఈవినింగ్. Is 6 and 7 sir please? So by 7 I'll complete, before 7 only I'll complete. Okay, so వాటిలో ఏంటి అని చెప్పి ఈ సెషన్లో నేర్చుకుందాం. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్. ఆజాద్ ఆల్రెడీ ఫిజిక్స్ అయిపోయింది బేటా ఇప్పటివరకు. ఓకే, చలో బేటా. సో విల్ మూవింగ్ టు ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో బ్యాలెన్స్ ద ఫాలోయింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. సో ఇచ్చినటువంటి కెమికల్ ఈక్వేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేయమని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ ఏదైతే ఉందో బ్యాలెన్స్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు బేటా మనకి లైక్ రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి, సో దిస్ ఈజ్ Na2S, దిస్ ఇస్ Na2SO4 అండ్ H2O, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చినాడు బేటా, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసి NaOH ప్లస్ H2SO4 గివ్స్ రైస్ టు Na2SO4 అండ్ వాట్ బేటా, H2O ప్లస్ H2O. ఓకేనా, Na2SO4 ప్లస్ H2O ప్లస్ H2O ఇవ్వడం జరిగింది, రైట్? సో ఈ ఈక్వేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. వాట్ 6? AP స్టేట్కి చాప్టర్ లేదు నాన్న, బట్ యూ కెన్ లిజన్ బికాస్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్. గుడ్ ఈవినింగ్ దేశారెడ్డి. ఓన్లీ కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు బేటా, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంది కదా,
సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ని సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి సోడియం సల్ఫేట్ అండ్ వాటర్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం జరిగింది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమున్నాయి మనకి లైక్, సో ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై 2 హియర్, దెన్ ద 2 like Na2 is formed balanced, SO4 is balanced. Okay, 2 hydrogens, 2 oxygens plus 2 hydrogens here. Total how many beta? 4 hydrogens. So here 2 multiply 4 hydrogens. So now the equation is balanced. So coming to next one. So coming to next question beta, KClO3 potassium chlorate on reacting with that is decomposition. It is decomposition. Okay, so it will form what beta? Like O2 is formed and O3 is formed. So we should do this just so this 3 should be written here and here 2 should be written here. So here 2 should be written here. Then now the equation is balanced. Ante. So ante ikkada 3 undi kabatti ee renditni vaatto multiply cheste easyga balance అవుతాయి. ఆ స్టెప్స్ మొత్తం రాయాలా? లేదు నాన్న, ఇట్లా క్వశ్చన్ ఇస్తే మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంతేనన్నా, జస్ట్ లైక్ చెప్తున్నాను కదా, ఇక్కడ 3 ఉంది. సో 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. వాటి నెంబర్స్కి లైక్ వాటికి మల్టిప్లికేషన్ చేసినాం అనుకోండి, ఏమైతే మనకి ఆటోమేటిక్గా బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. అట్లా చూసుకోవాలి. శ్రీకాంత్, కెమికల్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఈక్వేషన్స్ ఉంది. ఎస్ ఐ నో, బట్ రేపు FA2లో లేదు అని చెప్పా నేను. FA2 ఎగ్జామ్లో లేదు అని చెప్పా. ఓకేనా, బట్ దిస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ అని చెప్పా అందుకే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి బేటా, మనకి థర్డ్ వన్ చూడండి. C3H8 ఉంది కదా, C3H8 వచ్చేసి ఏమైందన్నా, ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయిపోయింది. ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయిపోతే మనకి ఏమొచ్చింది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ అనేది రావడం జరిగింది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ అనేది రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడ చూడండి అన్న, 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, 8 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏమున్నాయి మనకి 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 4తో మల్టిప్లై చేయండి. ఇక్కడ 4 ఆక్సిజన్ ప్లస్ 2 ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని బేట మనకి, లైక్ 4 + 2 6 అయినాయి. ఓకే, ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేయండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ 3తో కాదు, సో ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేయండి. సో C3 బ్యాలెన్స్డ్. ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని అయినాయి చూడండి, ఇక్కడ 3 to the 6 ఆక్సిజన్ ప్లస్ 4 ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని అయినాయి బేట, 10 ఆక్సిజన్స్ అయినాయి. సో ఇక్కడ 5తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయినట్టే. రైట్, ఈజ్ దిస్ క్లియర్ బేటా? మన యాసిడ్ బేసెస్ సాల్ట్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చాప్టర్, అండ్ దాంతోపాటు మీకు 10 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏపీ బోర్డ్ అని, 10 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ టీఎస్ బోర్డ్ అని, టోటల్ 20 క్వశ్చన్స్ వేసాను. ఈ 20 క్వశ్చన్స్ 2 బోర్డ్స్కి యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, కాకపోతే మళ్ళీ మన ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకుందాం. ఓకేనా, రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లైక్ 1 mole ఆఫ్ propane ఫార్ములా ఏంటి బేటా, C3H8 ఆన్ కంబషన్ ఎట్ STP gives a kilojoules of heat energy. So calculate the heat liberated at 2.4 liters of propane on combustion at STP. So 2.4 liters combust అయితే ఏమొస్తుంది అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. రైట్ బేటా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మనం బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి, C3H8 ఎవరితో బర్న్ అయినారు బేటా, ఆక్సిజన్తో బర్న్ అవ్వడం జరిగింది. C3H8 అనేది ఎవరితో బర్న్ అయినారు, ఆక్సిజన్తో బర్న్ అవ్వడం జరిగింది. సో మనకి ఏమొస్తుంది బేటా, ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఎనర్జీ కూడా జనరేట్ అవుతుంది. సో డెల్టా జౌల్స్ అనే ఎనర్జీ జనరేట్ అయింది అనుకోండి, ఎందుకంటే జౌల్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది కదా. డెల్టా కంటే కూడా మనకి ఏ అని ఇచ్చినాడు కాబట్టి ఏ కిలో జౌల్స్ అనుకుందాం. ఏ కిలో జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది జనరేట్ అయిందని చెప్పి అనుకుందాం. రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి, ఈక్వేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఓకేనా, ఈక్వేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఇందానికే బ్యాలెన్స్ చేసినాం కదా మనం దీని ఈక్వేషన్ని. ఎక్కడ బ్యాలెన్స్ చేసినాం నేను, ఇక్కడ C3H8 5O2 3CO2 + 4H2O. సో సేమ్ ఇదే, లైక్ C3H8 5O2 3CO2 + 4H2O. దిస్ ఈజ్ అ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్, సార్ వాట్ ఈజ్ STP? STP స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ ప్రెషర్ బేటా. స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి మనకి రూమ్ టెంపరేచర్ లైక్ 273 కెల్విన్ వస్తుంది.
నాట్ రూమ్ టెంపరేచర్. సో ప్రెజర్ వచ్చేసి 1 atmosphere. రైట్. బయాలజీ లైవ్ రేపు ఉంటుందన్న, మీకు ఎల్లుండి ఎగ్జామ్ కదా బయాలజీ, రేపు ఉంటుంది బయాలజీ లైవ్. సార్ వేదాంతుని నమ్మి మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ అస్సలు బాగా రాయలేదు సార్, చాలా టఫ్ అనిపించింది. అట్లీస్ట్ కెమిస్ట్రీ మంచిగా రాస్తానేమో. నాన్న కెమిస్ట్రీలో నేను చేసినటువంటి ప్రతి చాప్టర్ నిన్నటి ఫుల్ రివిజన్ ఉంది కదా, ఫుల్ రివిజన్ ఫాలో అయిపో. అండ్ ఇంతవరకు నేను చేసినటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ చెయ్యు, ఓకేనా? డెఫినెట్గా వస్తాయి. One mole is nothing but the amount of substance which is consisting of number of particles 6.023 into 10 to the power of 23. సో ఆంజనేయులు ఏం లేదు బట్ ఇక్కడ ప్రోపేన్ ఉంది కదా, ప్రోపేన్ వచ్చేసి ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఏ కిలో జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వచ్చింది, ఏది ఎట్ ఎస్టీపీ దగ్గర 22.4 లీటర్స్ దగ్గర. సో ఇన్ కేస్ 2.4 లీటర్స్ అయిందనుకోండి ఎంత వస్తుంది అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగినాడు, ఓకేనా? వాట్ ఈజ్ మోల్ చెప్పినా కదా నాన్న. One mole equal to that of what do we call it as Avogadro number. One mole equal to that of Avogadro number. Okay. So according to this balanced chemical equation, I am explaining that problem only. According to this balanced chemical equation, so what we can say better here, like at STP, like propane at STP will be giving with oxygen 5 like what is happening here, at 22.4 liters of propane produces a kilojoules of what beta heat or energy అనుకోండి. సో అకార్డింగ్ టు balanced chemical equation, okay, so at 22.4 liters, okay, liters, okay. So this balance like propane C3H8 is giving what beta a kilojoules. Other 2.4 liters దగ్గర ఇదే ప్రోపేన్ ఎంత ఇస్తుందని క్వశ్చన్, ఓకేనా? సో ఏం చెప్పొచ్చు బేటా ఇక్కడ, లైక్ x is equals to a into 2.4 by 22.4, a into 2.4 by 22.4, okay now. So that is what beta you will getting the answer. So here that like x is equals to, if you do the calculation, 0.174 into a kilojoules of energy is produced. Right? That is the answer. Upload అయింది నాన్న, ఒక్కసారి చెక్ చేయి. So this is not 07, 107. 107 into a kilojoules of energy is produced, right? MCQలో ఇంపార్టెన్స్ చెప్తానా అంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను, బట్ లైక్ ఇఫ్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్ వీ కెన్ డూ ద ఆన్సర్స్ ఈజీలీ. దోస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఈజీ. రైట్, ఇక్కడ చూడండి బేటా, ఇది బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ కదా. సో దాని నుంచి టెంపరేచర్ ఇక్కడ ఏంటి మనకి
ఎట్ ఎస్టీపీ దగ్గర ఏమవుతుంది బెటర్ 22.4 లీటర్స్ అది స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ ప్రెషర్ దగ్గర వాల్యూమ్ వచ్చేసి 22.4 లీటర్స్ ఉంటుంది. 22.4 లీటర్స్ ఆఫ్ C3H8 ఎంత ఇస్తుంది బెట, ఏ కిలో జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్తుంది. ఏమి ఇస్తుంది మనకి, ఏ కిలో జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఏ కిలో జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది, రైట్. సో ఇక్కడ 2.4 లీటర్స్ దగ్గర C3H8 ఎక్స్ కిలో జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇచ్చింది అనుకున్నాం. సో ఎక్స్ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది బెట, ఇది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ కదా, A into 2.4 ఓకే by 22.4 ఓకేనా. సో దట్ x is equals to, if you do that calculation, you will be getting 0.107 is the answer, right. Hi Akshara. Kilojoule, it's a SI unit beta. ఎనర్జీని యూనిట్స్లో అట్లా మెజర్ చేస్తాం, ఓకే. నెక్స్ట్, వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డూ యూ గెట్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ కెమికల్ ఈక్వేషన్ మనం ఇంటర్ప్రిటింగ్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ చూసాం కదా, అదే ఇన్ఫర్మేషన్ బెట దానికి సంబంధించిన 5 పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రాస్తే ఆన్సర్ అయిపోతుంది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది బెట, ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్, ఓకే. ఏమిస్తుంది ఇక్కడ, ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్ gives an information about reactants and products through symbols and formulae. Or formula, right. This is the first point we should remember. So second point వచ్చేసి ఏంటి బెట, ఇక్కడ the ratio of molecules and reactants, it will give the information about the ratio of molecules and reactants. నానా మనకు తెలిసిన వాళ్ళు 9th క్లాస్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి. 9th క్లాస్ వాళ్ళకు కూడా మనం ఇందాకే ఏం చేసాం నాన్న, ఇక్కడ ఫిజిక్స్ లైవ్ అయింది, ఓకే, సారీ కెమిస్ట్రీ లైవ్ అయిపోయింది, హాఫ్ ఇయర్లీ సిలబస్, ఓకేనా, SA-1 సిలబస్. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫిజిక్స్ లైవ్ కూడా అవుతూ ఉంది అక్కడ, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, సో ఇక్కడ మాలిక్యులర్ మాస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ గ్రామ్స్, ఓకే, ఇన్ యూనిఫైడ్ మాస్, రిలేటివ్ మాస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్, ఓకే. సో ఇక్కడ యాజ్ మాలిక్యులర్ మాస్ is expressed in what beta, unified mass kada, is expressed in grams, in unified mass. So that is what beta, U, okay na, unified mass. Unified mass, okay, like unified masses అని చెప్పాలి, unified masses. So the relative masses of reactants and products, the relative masses of reactants and what beta, products, reactants and products, okay. So next వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి బేటా, so using molar mass and Avogadro number we can calculate the number of molecules of atom. Using molar mass and Avogadro number, okay, we can calculate the what beta, number of molecules and atoms of different substances. Calculate the number of molecules and what beta, atoms of different substances, different substances, okay, from the equation, right.
సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైక్ ఇట్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దిస్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ what beta, what it will give? Relative masses of reactants and products. Relative masses of reactants and products from the equation. Masses of reactants and products from the products. Okay, so దాని తర్వాత వచ్చేసి ఇది ఇక్కడ రాద్దాం. From the equation we get, from the equation we get ఏమొస్తుందన్న ఇక్కడ మనకి ఫ్రమ్ ద ఈక్వేషన్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మాస్ రిలేషన్షిప్ వస్తుంది బేట. ఏమొస్తుంది? మాస్ రిలేషన్షిప్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మాస్ వాల్యూమ్ రిలేషన్షిప్ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది బేట? వాల్యూమ్ రిలేషన్షిప్ వస్తుంది. వాల్యూమ్ రిలేషన్షిప్ వస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది బేట? లాస్ట్ మాస్ వాల్యూమ్ అండ్ వాట్ బేట? నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ రిలేషన్షిప్ వస్తుంది. నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ రిలేషన్షిప్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. రైట్? ఏమైందానా? ఏం చెప్పాలి నాన్న రాహుల్? ఏం చెప్పాలి చెప్పు రాహుల్. గుడ్ ఈవినింగ్. నువ్వు పోయి వెయ్యి ఫ్యాను. ఓకే బేటా. సో ఫస్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి బేటా? మనకి ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కదా ఇది. సో ఏంటి బేటా ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసి a chemical equation gives information about reactants and products through the symbols and formula. ఓకే, ఏదైనా కెమికల్ రియాక్షన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. లాస్ట్ లైక్ క్రియేటివ్ డిజైన్స్ టెలిగ్రామ్లో ప్రతి నోట్స్ వచ్చింది. నేను ఈరోజు చెక్ చేశాను, ప్రతి నోట్స్ వచ్చింది నాన్న. ఓకే, a chemical equation gives information about reactants and products. సో ఇక్కడ ఏమింది? ద రేషియో ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ రియాక్టెంట్స్ గురించి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంది. దాని తర్వాత ఈ మాలిక్యులర్ మాస్ని ఎక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాం బేటా? యూనిఫైడ్ మాసెస్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో ద రిలేటివ్ మాసెస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ విల్ బి గివెన్ బై దిస్ ఈక్వేషన్. అండ్ యూజింగ్ మోలార్ మాస్ అండ్ అవగాడ్రో నెంబర్ we can calculate the number of molecules and atoms of different substances from the equation. So it gives information about relative masses of the reactants and products. So from the equation we get mass and mass relationship, mass and volume relationship, volume relationship, and mass and volume number of molecules relationship will be given by this equation. Okay, गौसिया बेगम, हिंदी में बात करना है. చెప్పినా కదా నా లింక్లో డిస్క్రిప్షన్ ఉంది. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది. లింక్లో ఏముంది? మనకి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో నోట్స్ ఉంది. రైట్? సో నెక్స్ట్ బేటా, షల్ వి మూవ్ హెడ్?
ఈజ్ దట్ క్లియర్? సార్ క్లాస్ 4 అవర్సా? చచ్చిపోదాం రా రే 4 అవర్స్. హాయ్ 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 రాఘవ హాయ్. శ్రీకార్తిక్ ఆల్రెడీ నేను 4.5 అవర్స్ చెప్పుకున్నాం నాన్న. వెరీ గుడ్ మానస. Yes beta. Moving ahead with the next question. Like balance the following chemical equations after writing the symbolic representation. So symbolic representation రాసి మనకి ఏం చెప్తున్నాడు? ఈక్వేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేయమని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు, రైట్? సో ఇది ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేస్తాము మరి, ఏం కథ ఏం లెక్క అని అంటే ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేస్తాం అన్న మరి అక్కడ can anyone have an idea to balance this equation? ఎస్. ఎప్పుడు ఎండ్ సార్? ఎండ్ వచ్చేసి మనం కంప్లీట్ చేసినప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది. హాయ్ 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 హలో సివిడా. సో మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది, కాల్షియం ఆక్సైడ్ని బ్యాలెన్స్ చేయమని చెప్పి క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడు. సారీ, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ని నైట్రిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు కాల్షియం నైట్రేట్ అనే వాటర్ అనేది వస్తుంది, ఓకేనా? సో ఇక్కడ మెగ్నీషియం అనేది ఐరన్తో రియాక్ట్ అయిపోయి మెగ్నీషియం హైడ్రైడ్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది, ఓకేనా? ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి బెట, మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ లైక్ సో ఫస్ట్ ఏంటి బెట? కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ని CaOH2 తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఓకేనా? సో ఇదేంది సాలిడ్ స్టేట్లో ఉందని చెప్పిండు. దేంతో రియాక్ట్ చేస్తున్నారు బెట? నైట్రిక్ యాసిడ్ HNO3తో నైట్రిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఏమొస్తుంది నాన్న మనకంటే ఇక్కడ కాల్షియం నైట్రేట్ వస్తుందని చెప్పిండు. ఏమొస్తుందన్న? కాల్షియం నైట్రేట్ వస్తుందని చెప్పిండు. సో కాల్షియం నైట్రేట్ అంటే ఏంటి? CaNO3 టేకెన్ ట్వైస్, ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా? దిస్ ఈజ్ యాక్వస్ అని చెప్పింది కదా, ప్లస్ వాటర్. సో వాటర్ ఏంటి బెటా? వాటర్ వచ్చేసి H2O కదా, H2O లిక్విడ్, ఓకేనా? సో దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఇక్కడ 2HNO3 ఇచ్చినాం అనుకో, సో NO3లు 2 అయిపోయినాయి, రైట్? బ్యాలెన్స్డ్ 2 హైడ్రోజన్స్ ప్లస్ 2 హైడ్రోజన్స్ 4 హైడ్రోజన్స్. ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ పెట్టినాం, 4 హైడ్రోజన్స్ అయినాయి, ఓకేనా? సో ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్స్, ఇక్కడ 6 ఆక్సిజన్స్, ఓకేనా? ఇక్కడ 6 ఆక్సిజన్ 2 ఆక్సిజన్, బ్యాలెన్స్డ్. ఈక్వేషన్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్. క్రియేటివ్ డిజైన్స్ నేను ఇందాకే చూసా, నోట్స్ ఉంది. ఈవెన్ నిన్ననే అన్ని పోస్ట్ చేసినాడు కూడా, ప్రతి నోట్స్ ఉంది టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో. వచ్చా? పక్కా అంటే ఇట్స్ డిపెండ్స్, ఓకే? రైట్. బి వచ్చేసి ఏంటి బేటా? మెగ్నీషియం Mg, ఇట్ ఈస్ ఎ సాలిడ్, ప్లస్ అయోడిన్ I2, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సాలిడ్. అండ్ వాట్ విల్ బి డూయింగ్? విల్ బి గెటింగ్ MgI2, it is also solid. This is the answer for the question. అరే నాన్న మంచిగా చూడరా క్రియేటివ్ డిజైన్స్. ఇప్పుడే చూసాను నేను, జస్ట్ మీ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందే చూసొచ్చా. హుగ్లీ ఆస్క్ గాయత్రి మేడం, షీ విల్ గివ్ క్రియేటివ్ డిజైన్స్. నేను ఇప్పుడే చూసొచ్చా నాన్న, చెప్తున్నాను కదా అదే. రైట్. సో రైట్ ఎనీ 2 uses ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా అండ్ వాషింగ్ సోడా. ఏమడుగుతున్నా? రైట్ ఎనీ 2 uses ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా అండ్ వాషింగ్ సోడా. ఎనీ వన్ నో ద యూజెస్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా అండ్ వాషింగ్ సోడా? MgI2 రాదంటావా? ఓకే MgI2 రాదు, కరెక్టే, MgI వస్తుంది, రైట్? వెరీ గుడ్ బేటా.
So magnesium the 2, iodine also exists in 2. Okay, MgI2 వస్తుంది. మెగ్నీషియం విత్ అయోడిన్ కరెక్టే ఆన్సర్, MgI2 వస్తుంది. Sir, this is correct only, MgI2 వస్తుంది. Gauri, this is helpful for both. Okay, so baking soda and washing soda uses better. So this is very important question. Actually, this question is important. Okay, you may see in your annual examination also. So baking soda గురించి రాద్దాం ఫస్ట్. బేకింగ్ సోడా గురించి రాద్దాము. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ బేకింగ్ పౌడర్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ baking powder. It is used for making baking powder. So this baking powder is used. Baking powder, is used. Baking powder is used in the preparation of bread and cake. ఏమైంది నాన్న? లేదన్నా, ఉందన్నా, ఉంది తమ్మి. ఏం చెప్పాలి తమ్మి నీకు? నేను చూసే వచ్చిన తమ్మి. అరే నువ్వు ఎన్నిసార్లు అడుగుతా ఉన్నావు, నేను చూసిన కాబట్టి చెప్తా ఉన్నా, అర్థమైందా? యూజ్డ్ ఫర్, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం బేటా ఇది? విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ లైక్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ అందాం. Used in the preparation of bread and what beta? Cake, to make them soft and spongy. To make them soft and spongy. Okay, so next thing ekkada use chesam beta ite. It is used as antacid. Antacid laga kuda use cheyadam jarugutundi. It is used as antacid. So next ekkada use chesam beta? Inkekada use chesam? It is also used in soda acid fire extinguisher. It is also used in soda acid fire extinguishers. Right? So next, coming to washing soda beta. So uses of washing soda. It is used in like which industries beta? Used in, where do we use washing soda? Glass, soap and paper industry. అరే క్రియేటివ్ డిజైన్, నువ్వు స్పామ్ చేయడానికి వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. సీరియస్లీ చెప్తున్నా, నేను చూసినా కాబట్టి చెప్తున్నా. Show in my mobile. How do I show in my mobile? I'll try to show.
See here, like this is most important questions of structure of atom. This is telegram only. And what is this beta? This is periodic table questions for most important predicted questions. Like this is ready progression. Okay. So this is top 10 questions from acids, bases and salts. Next. So most important questions of classification of elements. And this is 4 hours complete syllabus. ఇంకేం చెప్పాలి ఇంకా? సో ఇవి చదివితే ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఎన్ని మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అని అంటే, లైక్ ఐ కెన్ సే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్. ఓకే, యా both were there, Padma. Half-bow principle, spin quantum number. It is very easy and I explained yesterday also. ఇప్పుడే చూపించినాయి కదరా క్రియేటివ్ డిజైన్స్. ఐ విల్ ఇగ్నోర్ యూ నౌ. ఓకే, సో ఆల్రెడీ చూపించిన, ఫోన్లో చూపించమంటే కూడా చూపించిన. ఇంకేం చేయాలి చెప్పు మరిగా? పోయి డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న టెలిగ్రామ్ లింక్ పైన క్లిక్ చేయి. సో आई विल बी यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस गौशिया. लाइक हिंदी मेरे को भी पता है बट हिंदी में बात नहीं कर सकते. I can't speak in Hindi, like बात नहीं कर सकते in the sense I don't know. ఓకే, సో క్వాంటమ్ నంబర్స్ నిన్న చెప్పిన నాన్న ఒక్కసారి క్వాంటమ్ నంబర్స్ కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ నుంచి చెప్పడం జరిగింది. సో అక్కడ కవర్ అయిన క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఇగ్నోర్ చేశాను, ఒక్కసారి అవి కవర్ చేయండి. I can't say that marks. Okay, how many marks I can't say? How do I say marks? Okay, which is used in, it is used in glass, soap and paper industry. Paper industry. So paper industry lo use cheyadam jarugutundi. It used to manufacture used to manufacture of sodium compounds such as borax. Okay, next end beta, like used as cleaning agent for domestic purposes. Used as cleaning agent for domestic purposes. Used as cleaning agent for domestic purposes. So next enti beta, next enti used to remove permanent hardness of water. రాఘవ 9th క్లాస్ లైవ్ ఆల్రెడీ కెమిస్ట్రీ అయిపోయింది, ఫిజిక్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీ ఆల్రెడీ అయిపోయింది చూడు, లైవ్లో ఉంటుంది అక్కడ. ఫిజిక్స్ రన్ అవుతూ ఉంది ఇప్పుడు. ఓకే, 6 o'clock ఉంటుంది ఫిజిక్స్ లైవ్. ఓకే, యూజ్డ్ to remove permanent hardness of water. So these are the uses of what beta? Washing soda and baking soda. Padma already cheppina రెండిటికి ఉంటుంది బేటా. వేదాంతు 8, 9, 10 డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది, టెలిగ్రామ్ లింక్, దాంట్లో జాయిన్ అవ్వ వస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 5 solutions A, B, C, D and E. Okay, so 5 solutions beta A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4:1 4
4, 1, 11, 7 and 9. Okay, respectively, which solution is? So first one A. So neutral solution అన్నాడు. సో న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి బెటర్, నేను ప్రతిదానికి రాస్తా. ఏకి 4 ఉంది, బికి 1 ఉంది, సికి 11 ఉంది, డికి 7 ఉంది, అండ్ ఈకి ఏముంది బెటర్ 9 ఉంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడొచ్చు లైక్ విచ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ న్యూట్రల్. ఓకే, సొల్యూషన్ డి. సొల్యూషన్ డికి 7 ఉంది కాబట్టి సొల్యూషన్ డి ఈజ్ న్యూట్రల్. ఓకే, సొల్యూషన్ డి ఈజ్ న్యూట్రల్. న్యూట్రల్. సో విత్ ద pH ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ బెటా 7. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బి. ఓకే, స్ట్రాంగ్లీ ఆల్కలైన్. స్ట్రాంగ్లీ ఆల్కలైన్ అంటే స్ట్రాంగ్ బేస్ ఏదని చెప్పి అడగడం జరిగింది. రాఘవ చెప్పినా కదరా, ఆల్రెడీ కెమిస్ట్రీ అయిపోయింది, ఫిజిక్స్ 6 o'clock ఉంది. ఓకే ఓకే, ఐల్ డూ. క్రియేటివ్ డిజైన్స్ చెప్పిన ఆల్రెడీ క్లియర్గా. లింక్లో డిస్క్రిప్షన్ ఉంది, సారీ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది టెలిగ్రామ్ ఛానల్ది. క్లిక్ చేసి జాయిన్ అయిపోవని చెప్పిన తర్వాత వేదాంతు 8, 9, 10 అంటే ఏం చెప్పాలి నీకు? వేదాంతు 8, 9, 10 కదా. కాంట్ యూ అండర్స్టాండ్? హౌ మెనీ టైమ్స్ ఐ విల్ సే? రేపు మా ఎగ్జామ్స్కి ఇవి రాకపోతే ఏముంటుంది అమ్ము యాదవ్ చెప్పు? ఏముంటుంది చెప్పు అమ్ము యాదవ్? రైట్. సో వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా? స్ట్రాంగ్లీ ఆల్కలైన్. స్ట్రాంగ్లీ ఆల్కలైన్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి చూడండి, లైక్ ఇక్కడ ఏ దానికి లైక్ pH వాల్యూ ఎక్కువ ఉందో అది స్ట్రాంగ్లీ ఆల్కలైన్. సో ఏంటి బేటా? సొల్యూషన్ సి. సొల్యూషన్ సి ఈజ్ స్ట్రాంగ్లీ ఆల్కలైన్. సో ఏంటి మరి ఇక్కడ pH ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 11. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ స్ట్రాంగ్లీ యాసిడిక్. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఏదని అన్నాడు. ఓకే, సో pH వాల్యూ 1. ఓకే, 1 నుంచి 14 కదా, 1 నుండి 14 కదా బేటా. 1 నుండి 14లో సో దేనికైతే pH వాల్యూ తక్కువ ఉంటుందో దానికి యాసిడిక్. ఓకేనా? ఓకేనా? రైట్. సో సి స్ట్రాంగ్లీ యాసిడిక్. సో స్ట్రాంగ్లీ యాసిడిక్ ఏంటి బేటా? సొల్యూషన్ బి. సొల్యూషన్ బి is strongly acidic. Strongly acidic. And beta pH is equals to 1. Okay na? So next ఏంటి D. Option D, question D, weakly acidic. Weak acid ఇది అన్నాడు. సో దీంట్లో 4 ఉంది, లైక్ 4 మాత్రమే ఉంది కాబట్టి వీక్లీ. సొల్యూషన్ A. A is weakly యాసిడిక్. కాన్సెప్ట్ చదువు నాన్న. కాన్సెప్ట్ చదివితే ఆటోమేటిక్గా మనం ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా చేయగలుగుతాం. సో కాన్సెప్ట్ నిన్న క్లియర్గా చెప్పాను 1 షాట్లో. ఒక్కసారి ఆ వీడియో చూడండి, వీడియో చూస్తే మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి? వీక్లీ ఆల్కలైన్. వీక్లీ ఆల్కలైన్ ఏంటి మనకి? విత్ లైక్ 9 ఉంది కదా, 9. సొల్యూషన్ ఈ ఈజ్ వీక్లీ ఆల్కలైన్. ఏంటి బేట అక్కడ? pH ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి? 9. pH ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9. రైట్. మణివర్ధన్, గో టు మనబడి వెబ్సైట్లో మనకి 2023 పేపర్ ఉంది. లేదంటే లైక్ సాక్షి వెబ్సైట్లో కానీ, లేదంటే జస్ట్ సెర్చ్ TS 2023 యాన్యువల్ క్వశ్చన్ పేపర్ అని చెప్పి, లేదంటే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ SA-2 క్వశ్చన్ పేపర్ అని టైప్ చేయి, వచ్చేస్తుంది.
Hi Vaishnavi Reddy, editor Charan, hi. Whom you are saying? Sandeep Reddy? Right? If you support, I'll end soon because you should get a preparation time, right? So observe the given information and write the answers for the following questions. So ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి ఆన్సర్స్ రాయమని చెప్పినాడు, ఓకేనా? సో లైక్ యూ కెన్ సీ సొల్యూషన్ ఇచ్చినాడు. HCl, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, లైక్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్, నైట్రిక్ యాసిడ్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, ఎస్టిక్ యాసిడ్, మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇవ్వడం జరిగింది, రైట్? సో ఇక్కడ విచ్ ఆఫ్ ద ఎబో సొల్యూషన్స్ టర్న్ ద బ్లూ లిట్మస్ టు ద రెడ్? సో బ్లూని లైక్ బ్లూ టు రెడ్ ఏం చేస్తుంది బేటా? యాసిడ్ కదా. సో యాసిడ్స్ బ్లూ టు రెడ్ టర్న్ అవుతాయి కదా. సో ఇక్కడ ఏ సొల్యూషన్స్ అనేది బ్లూ టు రెడ్ వస్తుంది అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగినాడు, ఓకే? సో ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి బేటా? ఏ సొల్యూషన్స్ బ్లూ టు రెడ్ ఇస్తాయి? సో బ్లూ టు రెడ్ ఏంటి? యాసిడ్స్ కదా, లైక్ HCl, HNO3, H2SO4 అండ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్, ఓకే? సో ఏమి ఇస్తాయి బేటా మనకి? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, నైట్రిక్ యాసిడ్, ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చిండు? సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ వాట్ బేటా? ఎస్టిక్ యాసిడ్, CH3COOH, ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఏంటి? విచ్ ఆర్ ద ఎబో సొల్యూషన్స్ టర్న్ రెడ్ టు ద బ్లూ? రెడ్ ఏం చేస్తే బేస్ కదా, NaOH, NH4OH, MgOH2 అండ్ KOH. NaOH, NH4OH, MgOH taken twice, and what better next? Potassium hydroxide, okay? సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి? దీనికి ఏం పెట్టుకోవచ్చు? దీనికి యాసిడ్స్, దీనికి ఏం బెటా? బేసెస్, ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఎబో సొల్యూషన్స్ చేంజ్ ద కలర్ ఆఫ్ మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇండికేటర్ ఇంటూ ఆరెంజ్, లైక్ దట్ ఈస్ ఎల్లో కలర్కి ఏం చేంజ్ చేసి అని చెప్పినాడు, ఓకే? సో నేను మీకు ట్రిక్ చెప్పడం జరిగింది. మై యాపిల్ ఈజ్ రెడ్ అండ్ ఆరెంజ్ ఈజ్ లైక్ మై యాపిల్ ఈజ్ రెడ్ అండ్ బనానా ఈజ్ ఎల్లో అని చెప్పిన, ఓకే? సో బనానా అంటే బేస్ కదా, బేస్ బేస్ ఏంటి బేట ఇక్కడ? లైక్ బేసెస్ అన్నీ ఎల్లో కలర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి కదా. సో సేమ్ ఇవే బేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే ఆన్సర్ బేట, ఓకే? సో నెక్స్ట్ ఏంటి? థర్డ్ వన్. సో థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి బేట? సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్, సేమ్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ వాట్ బేటా? పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్, ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం పెట్టుకోవాలి? బేసెస్ అనేది చేంజ్ అవుతాయని చెప్పాలి, ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఎబో సొల్యూషన్స్ చేంజ్ ద కలర్ ఆఫ్ ఫినాఫ్థలిన్ ఇండికేటర్ టు ద పింక్? సో ఫినాఫ్థలిన్ ఇండికేటర్ in acidic medium it is colorless and basic medium it changes to the like pink only. So same again it is bases. So same answer. So fourth would enti beta manaki sodium hydroxide, ammonium hydroxide, magnesium hydroxide, potassium hydroxide, right? So this is the answer for the question. So repeat trick, methyl orange ఉంది కదా బేటా, methyl orange. సో methyl orange వచ్చేసి ఏంటి బేటా? సో ఇక్కడ మై యాపిల్, my apple is red and banana is yellow. My apple is red and banana is yellow. Okay na? So my apple ante my ante eti beta methyl orange. So idendi manaki methyl orange. Idendi methyl orange. Okay. Apple enti beta? Apple ante acid kada. Like this is acid, this is acid, this is what beta? Acid. Okay,
So then what is the color beta? What is the color of this solution? Red. Okay, so acid ఏమవుతుంది మనకి రెడ్ కింద టర్న్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బనానా. బనానా అంటే ఏంటి? బేస్. ఓకేనా, సో బనానా అంటే ఏంటి బేటా? బేస్. సో బేస్ వచ్చేసి ఏ కలర్లో కన్వర్ట్ అవుతా ఉంది? ఎల్లో కలర్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఎల్లో కలర్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్, just give me 2 minutes of time. Till that time you learn this answer. Okay, see the answer and you try this answer. Just 2 minutes of time. Okay. Right beta, chalo moving ahead with the next question. Hi Telugu gamer. Right, so why does tooth decay start when the pH of mouth is lower than 5.5? Okay, now so tooth decay 5.5 దగ్గర ఎందుకు లైక్ tooth decay 5.5 కంటే pH తక్కువ దగ్గర వస్తుంది అని చెప్పి, వస్తాయా అంటే రావచ్చు రాకపోవచ్చు బేటా, బట్ నేను 100% చెప్పలేదు. బట్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. నానా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను. ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 to 12 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. భీష్మేశ్వర్ హాయ్. రైట్, సో ఇక్కడ వచ్చేసి టూత్ డీకే మనకి తెలుసు కదా బేటా, మన లైక్ మన మౌత్ యొక్క లైక్ pH అనేది 5.5 కంటే సాయి పడదు. నెక్స్ట్ మేబీ టుమారో డే ఆఫ్టర్ టుమారో డెఫినెట్లీ ఐల్ టేక్. రైట్, ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ హియర్. సో 5.5 కంటే తక్కువ ఉందనుకోండి, 5.5 కంటే మన what we call it as
ఎసిడిటీ లైక్ pH వాల్యూ అనేది 5 పాయింట్ కంటే తక్కువ ఉంటే దానికి ఏమంటాం బేట, దాన్ని ఏమంటాం మనము సంజు. ఇది మన సంజన వచ్చేసి దీంట్లో మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అన్ని నోట్స్లు ఉన్నాయి బేట, అన్ని PDF ఉంది, చూసుకో ఒకసారి. అమృత చెప్తాను లైవ్ ఒకసారి యూట్యూబ్లో నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసి పెట్టుకో, వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా. సో 5.5 కంటే తక్కువ ఉందనుకో, 5.5 కంటే తక్కువ అయిందనుకో pH, అప్పుడు మనకి టూత్ డికే స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అది ఎందుకు వస్తుంది బట్ అంటే మనం ఫుడ్ తింటాం కదా, ఫుడ్ అనేది టీత్ పైన కొంచెం టీత్ పైన ఉండిపోతూ ఉంది. సో దానిపైన బ్యాక్టీరియా వచ్చి రియాక్ట్ అయిపోయి షుగర్స్ని రిలీజ్ చేస్తాయి. సో షుగర్స్ని రిలీజ్ చేయడం వల్ల మన మౌత్ అనేది మన కాల్షియం ఫాస్ఫేట్, సో దిస్ ఈజ్ టూత్ ఎనామిల్ బేటా, ఆ టూత్ ఎనామిల్ అనేది స్పాయిల్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో దానివల్ల మన లైక్ టూత్ డికే అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. సో దాన్ని ఏమంటే లైక్ when pH of mouth is lower than 5.5, of mouth is lower than 5.5, when pH of mouth is lower than 5.5, so the tooth decay begins. Tooth decay begins. Right, tooth decay begin అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో ద టూత్ ఎనామిల్ of our teeth is made up of calcium phosphate, nana, calcium phosphate. Okay, calcium phosphate is the hardest substance, in our body, okay now. Okay, so but ఇక్కడ ఏమవుతుంది, but it gets corroded, ఓకే. సో ఎందుకు కరోడ్ అవుతుంది ఇక్కడ మరి, ఎందుకు అవుతుందంట, when pH of mouth falls below 5.5, ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ద బ్యాక్టీరియా, ఏదైతే బ్యాక్టీరియా ఇందాక చెప్పాను కదా, బ్యాక్టీరియా ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ మౌత్ ఏం చేస్తుంది కదా, బ్యాక్టీరియా, ఏదైతే బ్యాక్టీరియా ప్రజెంట్ ఉందో మన మౌత్లో, ఓకే. సో దీంట్లోనే ఉంటాయి బేట, ఈ అన్నీ 6 మార్క్స్ 4 మార్క్స్ లైక్ 2 మార్క్స్ అన్నీ కలిపి చెప్తున్నాను, ఓకేనా. లైక్ ఏదైతే క్వశ్చన్స్ కొంచెం లెందీగా ఉంటాయో అవి 6 మార్క్స్కి వస్తాయి. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఏంటి బేట ఇందాక చెప్పాను, లైక్ 4, 7, 11, 9 అని చెప్పి, సో అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. రాయొచ్చు బేట, 6 మార్క్స్కి వచ్చిన దానికి 6 పాయింట్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. సిలబస్ లైక్ అప్ టు సెప్టెంబర్ పోర్షన్ బేట, అప్ టు సెప్టెంబర్. బ్యాక్టీరియా ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ మౌత్ ఏమవుతుంది బేట, ప్రొడ్యూసెస్ యాసిడ్ డ్యూ టు degradation of sugars, degradation of sugar and other food particles, okay, remaining in the mouth,
mouth, remaining in the mouth, right? After eating, so మనం తిన్న తర్వాత ఏమవుతుంది బేటా, the సో ఇన్ ద మౌత్ సరిపోతుంది ఇక్కడ వరకు. In the mouth. Okay, so this is the answer for the question. Maybe ఉంటుండొచ్చు బేటా, right? How does Hund's rule explain in writing electronic configuration in an atom? So Hund's rule ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంది మనకి, ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంది లైక్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయడానికి అని చెప్పి క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడు. రైట్, సంజన ప్రజెంట్ అయితే లేదు, మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ యూ మే హ్యావ్. ఓకే, Hund's rule, హౌ డస్ Hund's rule హెల్ప్ ఇన్ రైటింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్? ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ అ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పినాడు. సో ఓకే, Hund's rule గురించి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మీరు ఆల్రెడీ చదువుకున్నారు కదా Hund's rule గురించి. సో కెన్ ఎనీవన్ గివ్ అబౌట్ Hund's rule? హాయ్ మొగిలి లక్ష్మి. పార్ట్ బిలో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను, ఓకేనా? సో మనకి Hund's rule ఏంటి బేటా? Hund's rule తెలుసు కదా మనకి. వాట్ ఈస్ Hund's rule హియర్? ఎస్, అకార్డింగ్ టు దిస్ రూల్ according to this rule, ఏంటి నాన్న? according to this rule, electron pairing in orbitals, electron pairing in orbitals when like in orbitals starts అని చెప్తాం, ఓకేనా? ఎలక్ట్రాన్ పేరింగ్ ఇన్ ఆర్బిటాల్స్ starts when all the available empty orbitals of the same energy, when orbital starts when all the orbitals of the same energy is singly occupied. అంటే అవైలబుల్ ఉన్నటువంటి సేమ్ ఎనర్జీలో ఏమవుతుంది బేటా, సింగిల్గా ఆక్యుపై అయిన తర్వాతనే పేరప్ అనేది స్టార్ట్ అవడం జరుగుతూ ఉంది, ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా Hund's rule. సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే మనకి like if you take carbon, so carbon atomic number is what beta 6, okay na? So when you write electronic configuration, this is atomic number kada, electronic configuration వస్తే ఏమవుతుంది మనకి 1s2 2s2 2p2, okay na? సో ఇక్కడ 1s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అవుతాయి అండ్ 2s లో కూడా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అవుతాయి అండ్ 2p2లో వచ్చేసి 1 ఎలక్ట్రాన్ షేర్ చేసుకుంటుంది, ఇంకొకటి ఎంటీ ఆర్బిటాల్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది, ఓకే. దాని తర్వాత లైక్ యూ కెన్ టేక్ లైక్ ఫ్లోరిన్ తీసుకుందాం. ఫ్లోరిన్ తీసుకుంటే 9 కదా బేటా, ఫ్లోరిన్ తీసుకుంటే 9 కదా. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూడండి మనకి 1s2 2s2 2p5, ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి 1sలో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆక్యుపై అవుతాయి, 2sలో కూడా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆక్యుపై అవుతాయి. సో 2pలో ఏమైతే బేటా 5 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది కదా. సో ఇక్కడ సింగిల్గా ఆక్యుపై అయిన తర్వాత పేరప్ అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంది ఇట్లా.
So this is the Hund's rule. That is the Hund's rule. What confused Mogili Lakshmi? I think you are Vaishnavi, right? పేపర్ లీక్ క్వశ్చన్సా? పేపర్ లీక్ క్వశ్చన్స్ చెప్తే ఆయనతో మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుందని ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్తాను. Yeah, you can write degenerate orbitals also. Same energies, degenerate orbitals are both same. Nana, like Sanjana, once go through this yesterday's lecture. Okay, 4 lessons are in single shot. Okay, sir, చూడది. సో గణేష్ ఏంటంటే బట్ ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు హండ్స్ రూల్, ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ పేరింగ్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? అక్కడ సేమ్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆర్బిటాలు సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్తో ఫిల్ అయిన తర్వాత పేరప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూసాం కార్బన్ చూసినాం కదా, కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 6 అంటే 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. 6 ఎలక్ట్రాన్స్లో మనకి ఏముంటుంది బేటా? 1s2 2s2 2p2. ఓకేనా? సో 2p2 అంటే 1s2, 1s అంటే ఒకటే ఎనర్జీ లెవెల్ కాబట్టి 1s అది సపరేట్ ఎనర్జీ లెవెల్ కాబట్టి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయిపోయినాయి. ఓకేనా? 2sలో సపరేట్ ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయిపోయినాయి. ఓకేనా? 2pలో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, దాంట్లో 3 డిజనరేట్ ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి. అంటే 3 డిజనరేట్ ఆర్బిటల్స్ అంటే ఏంటి బేటా? 3 సేమ్ ఆర్బిట్స్ ఉండేది జరిగింది. ఓకేనా? సో దాంట్లో సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అయితేనే పేరప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో బట్ ఇక్కడ ఒకటి ఎంటీ ఆర్బిటల్ ఉంది కాబట్టి, సో మన దగ్గర సఫిషియెంట్ లేవు కాబట్టి అది అక్కడికి అయిపోయింది. ఓకేనా? సో దాని తర్వాత ఫ్లోరిన్ తీసుకున్నాం. ఫ్లోరిన్ 9 కదా నాన్న. సో 9 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ? 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సో 1sలో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, 2pలో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, దాని తర్వాత ఏమవుతుంది? 2p5 కదా. సో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అయిన తర్వాత పేరప్ స్టార్ట్ చేసేసి 1 ఎలక్ట్రాన్ వచ్చింది. సాయి సింధూరా కాలూరి, హాయ్ సాయి సింధూరా, హాయ్, హలో సాయి సింధూరా. 1 and 2 క్వశ్చన్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పి చేయడం జరిగింది నాన్న. అటు 2 వీడియోస్ ఉన్నాయి, ఒకసారి చూడండి. ఏపీ అండ్ సిబిఎస్ఈ అని ఒక వీడియో ఉంది, అండ్ టీఎస్ అని ఒక వీడియో ఉంది. అన్ని టీఎస్ ఏపీ వాళ్ళకి రెండింటికి ఇద్దరికి యూజ్ అవుతాయి. వడ్డే అమృత, యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వచ్చు సార్. ఏంటి? ఈఎక్స్ లాగా, ఎగ్జాంపుల్ లాగా మనము ఫ్లోరిన్ తీసుకున్నాం అన్నట్టు, రైట్? Okay, in an atom the number of electrons in M shell equal to the number of electrons in K shell, and answer the following question. Okay, same ఇచ్చిందన్న ఇక్కడ మనకి number of electrons in the M shell. Okay, number of electrons in the M shell. Can anyone will give you the answer? So in an atom the number of electrons in M shell, okay, is equal to the number of electrons in K and L shell. Okay, answer the following question. Okay, so M shell అంటే ఏంటి బేటా? మనకి K shell లో ఎన్ని ఉంటాయి? మనకి K shell లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. K shell లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, L shell లో ఎన్ని ఉంటాయి బేటా? L shell లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, రైట్? 8 ఎలక్ట్రాన్స్. సో టోటల్ ఎన్ని రా? 10 ఎలక్ట్రాన్స్. 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే M shell లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి మనకి? M shell ఎన్ని ఉన్నాయి? 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అన్నట్టు. సో దట్ ఈజ్, సో K ప్లస్ L shell ఈక్వల్స్ టు M shell అని చెప్పినాడు. ఓకేనా? సో K ప్లస్ L shell ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు M shell అని చెప్పినాడు కాబట్టి, సో 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో దీంట్లో ఈ రెండింటిలో కలిపి 10 ఉన్నాయి. స్మైల్ కావాలా? పైన ఉంటుంది చూడాలనా? ఏం అమృత, ఎక్కడ చూసేది చెప్పు. నేను ఆల్రెడీ అది పైకి స్క్రోల్ అయిపోయింది. ఈ చాప్టర్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఏం లేదు బేటా. విచ్ ఈజ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్? సో ఇక్కడ మనకి KLM 3 షెల్స్ ఉన్నాయి కదా బేటా. KLM 3 షెల్స్ ఉన్నాయి కదా.
Which shell is outermost shell? So A. So the option A. So which is outermost shell beta? Outermost shell is M shell. So M shell is the outermost shell. So next to B. How many electrons are there in outermost shell? How many electrons are there in outermost shell? So the electrons are there in outermost shell is what beta? 10 electrons. 10 electrons. 10 electrons. Okay. Next వచ్చేసి how many, like what is the atomic number of element? So element యొక్క atomic number ఎంత beta? So 2 plus 8 plus 10. So we will be getting 20. Okay na? So to the K shell లో ఇది K shell, ఇది L shell, ఇది M shell. So total 20. Okay. D ఏంటి? Write the electronic configuration of the element. Electronic configuration ఎట్లా రాస్తాం beta? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. This is the electronic configuration of the element. Clear? Is that clear, my dear students? సో ఇక్కడ చూడండి బేటా, విచ్ ఈజ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్. మనకి ఇచ్చిన 3 షెల్స్లో ఎం షెల్ ఈజ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్. అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఏమి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని ఇక్కడ చెప్పినట్టు చూడండి. ఇక్కడ ఏంది, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ కే షెల్ అండ్ ఎల్ షెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఆఫ్ ఎం షెల్ అన్నాడు. సో కే షెల్లో పాసిబిలిటీ ఎంత 2, ఎల్ షెల్లో పాసిబిలిటీ ఎంత 8. సో 2 + 8 ఎంత బేటా మనకి 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఎం షెల్లో ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో what is the atomic number of element? Okay, so number of electrons is equals to the atomic number. Okay, Sai Sindura, God bless you. Srikanth Sir, blesses to you everyone. Nikhila, good evening. Right, so manaki number of electrons is equals to the atomic number. So here atomic number of element is 20. So configuration 20 elements ki etla rayalo atla rayali. Next, what information does the electronic configuration in an atom provide? So first enti beta, electronic configuration ante ento chudali. Electronic configuration. So ee electronic configuration ఏమంటాం బేటా మనము ఎన్ఎల్ఎక్స్ మెథడ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దీన్ని ఏమంటే మనము ఎన్ఎల్ఎక్స్ మెథడ్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? సో ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇది ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటి, ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వాట్ బేటా ఎలిమెంట్స్, ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ షెల్స్ comma subshells and what beta, and orbitals okay, in an atom is known as electronic configuration. Is known as what beta, electronic configuration. So electronic configuration అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ గురించి చెప్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? సో దీని తర్వాత వచ్చేసి సో వాట్ వీ కెన్ సే,
It provides the information of position of electrons. It provides information. It provides the information of position of electron, of position of an electron, position of an electron, okay, in the space of atom, in the space of atom, right? So next vachesi like so this is also to be the shorthand notation antam. దీన్ని ఏమంటాం బేటా? షార్ట్ నోటేషన్ అంటాం. షార్ట్ నోటేషన్ అని చెప్తాము. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి లైక్ NLX కదా. సో ఎన్ ఏంటి బేటా? మనకి ప్రిన్సిపల్ ఎనర్జీ లెవెల్. సో ఎల్ ఏంది మనకి? ఎల్ అనేది సబ్ లెవెల్. X అనేది ఏంటి బేటా? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. This is the answer for the question. You should read all. So don't depend on only these questions. You should depend on everything. Okay, but some questions like these kind of questions may come. Just Govind Jadhav, just go to yesterday's session, half yearly marathon in 4 hours. So there you will find that electron affinity, ionization energy. Already the questions is also explained. Go to most important questions in chemical like classification of elements. So following diagram. So diagram ఇచ్చినాడు కదా. ఏమి ఇచ్చిన బేట? అక్కడ Z is equals to 7 అని ఇచ్చినాడు. ఓకేనా? Z is equals to 7 అని ఇచ్చి like following orbital diagram shows the electronic configuration of nitrogen atom. Which rule does not support this? Which rule does not support this? So the orbital diagram does not support what beta? Like చెప్పినా కదా నాన్న, అన్ని చదవాలా. ఓకేనా? Like so it does not support Hund's rule. It does not support Hund's rule. Okay, so it does not support Hund's rule because like electrons do not pair in degenerate like అన్నీ వస్తాయంటే ఎందుకు బేటా? because electrons do not pair until degenerate orbitals are singly occupied. With the available electrons. Okay, so available electrons toti single ga occupy అయిన తర్వాత మాత్రమే pair up అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. So the electronic configuration is like this. Okay, 1s2 2s2 and this is single electron in each. So this is the correct electronic configuration for the question. Right? So next vachesi the electron enters into 4s orbital after filling 3p but not into 3d. Explain the reason. Can anyone? Already I explained this question. If you can give me, then I will be happy.
If you can give me, I'll be happy for this question. So here, what we can say beta? So 4s and 3p, okay na? So, and not into the 3d and చెప్పని అడిగినాడు. Explain the reason అని చెప్పిండు. So because of above principle, లేదంటే అకార్డింగ్ టు ఉందాం, బికాస్ అకార్డింగ్ టు అని చెప్దాం బాగుంటుంది. అకార్డింగ్ టు above principle ఏమవుతుంది బట్ ఇక్కడ electrons get filled in the increasing level of energy. Electrons get filled in the increasing level of energy, okay, of the orbitals after 3p. So among 4s and 3d, so like after 3p, so like according to n plus l value, లేదంటే n plus l value for 3p into 4s కదా, 4s కదా, okay, 4s value for 4s and value for 3d, ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏమవుతుంది, మనకి ఇక్కడ 4 + 0 అవుతుంది, ఇక్కడ ఏమవుతుంది బేటా 3 + 2 అవుతుంది, ఇక్కడ ఏమవుతుంది 4 వస్తుంది, ఇక్కడ 5 వస్తుంది. సో హియర్ యాజ్ ద n plus value, సో యాజ్ ద n plus l value for 4s is less than 3d. So the electron enters into 4s, but not into 3d. Already I have explained this question, okay, right? Chalo, moving ahead. So name the element, name of the element, atomic number, electronic configuration. Chudandi. So what is the valency of magnesium? Magnesium valency అడిగినట్టు బేటా, magnesium valency అడిగినట్టయితే outer most shell లో ఎన్ని electrons ఉన్నాయి, 2 electrons ఉన్నాయి కాబట్టి magnesium valency is 2. Valency is equals to 2, ఓకేనా. Which element has more electropositivity? సో ఇచ్చిన వాటిలో మోర్ ఎలక్ట్రోపాజిటివిటీ దేనికి ఉంది? ఇక్కడ పొటాషియం అనేది హై రియాక్టివ్ కంపారిటివ్లీ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్, సో విచ్ కెన్ లూజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీలీ, సో దట్ పొటాషియం is more electropositive, electropositive. Potassium is more electropositive. So write the element which belongs to the third period. So third period lo unnatuvanti elements రాయమని చెప్పని అడిగినాడు, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ హైడ్రోజన్, ఓకే, హీలియం వస్తుంది, లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్ వస్తుంది సెకండ్ పీరియడ్ ఇది, సోడియం, మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం వస్తుంది, ఓకే, పొటాషియం, కాల్షియం, ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి బేటా, థర్డ్ పీరియడ్ సెకండ్ పీరియడ్ అడిగినా థర్డ్ పీరియడా, సో థర్డ్ పీరియడ్ అంటే ఏమొస్తుంది మనకి, సోడియం మెగ్నీషియం వచ్చేసి థర్డ్ పీరియడ్లో ఉంటాయి. సో చూడండి సోడియం అండ్ మెగ్నీషియం, ఓకేనా. నెక్స్ట్ రైట్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు ఫస్ట్ గ్రూప్. సో ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, సోడియం అండ్ పొటాషియం వచ్చేసి ఫస్ట్ గ్రూప్లో వస్తుంది, sodium and potassium. So sodium is represented with Na, potassium is represented with K, this is with magnesium Mg, and calcium is Ca, right.
Right, beta. Next, write down the characteristics of the element having atomic number 17. Atomic number 17 ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్కి లైక్ క్యారెక్టరిస్టిక్ రాయమని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగినాడు. సో మీరైతే ఎలా రాస్తారు చెప్పండి. ఎస్ బేటా. సో ఫస్ట్ ఏంటి మనకి 17కి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయాలి. సో 17కి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి బేటా, మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయండి. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయండి. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి బేటా మనకి ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p what beta 6. ఓకేనా. 10 + 2 ఎంత అయిందిరా, 3p5, 3p6 రాదు, 3p5. సో 17 అయింది కదా. సో 17 is the electronic configuration. So what is the period number then? So period number, like this is the third shell, no? Third shell in the sense the period number is 3. Okay na. So third shell, so period number is 3. సో ఇంకా అడగనివి కూడా రాయొచ్చు. వ్యాలెన్స్ ఉంది కదా, వ్యాలెన్సీ వచ్చేసి ఏంటి బేటా 1. వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 1. ఓకేనా. గ్రూప్ నంబర్ 17th group or 7A. 17th group or 7A. Okay na. So like this we can write. Vivek, good evening. Good evening, unique only. Right. So next ఏంటి beta, it's time for the quiz. So I have covered some 15 questions. Like these type of questions may come and you can go with the most important questions and top 10 questions are there, like that you can go with them. So you will get good and good marks only. Okay, and once go through the yesterday's one shot. Okay, right. So we'll be going to the first question. So the reaction takes place when quicklime is added to the water. So quicklime water ki add cheste em reaction vastundi, displacement reaction, gas liberating reaction, heat liberating reaction, and next combination reaction.
Yes, it is heat liberating reaction. Heat liberating reaction. Next question. So which of the following is a skeletal reaction? So skeletal reaction ఇచ్చిన వాటిలో skeletal reaction ఏంది? A. Very good. Right? So A is the answer. The correct answer is A. Right? So the color of the phenolphthalein indicator in basic solution. Basic solution lo phenolphthalein indicator yokka color enti? Skeleton ante unbalanced equation beta. Ikkada enti? Skeletal equation ante enti manaki unbalanced equation. Unbalanced equation is skeletal equation antam. The color of the pH solution in basic. Yellow color. How? Yes, it is pink color beta. It is pink color. Okay. So next, move on to next question. When honey bee stings, injects ethanoic acid, what is used to get relief from pain? Calcium hydroxide we cannot use. C, common salt. Are you sure?
ఎస్. సో దీంట్లో ఆన్సర్ లేదు బెట, అక్కడ చూస్తున్నా నేను ఇంకా ఎవరైనా చెప్తారేమో అని, బట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ లేదు. లైక్ సో ఇన్ దిస్ వన్ ఆప్షన్, సో దిస్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ నాట్ సోడా వాటర్ యాక్చువల్లీ. సో ద ఆప్షన్ బి ఈజ్ బేకింగ్ సోడా. ఆప్షన్ బి ఈజ్ బేకింగ్ సోడా. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ బెట, బేకింగ్ సోడా ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. You cannot use common salt. Next, a solution turns red litmus to blue, the pH is likely to be red to blue anta. Soda water is carbonated, H2CO3, adi acid. పార్టీ అయిపోయింది నాన్న, ఇప్పటివరకు పార్టీ అనే చెప్పా. Yes. So red to blue, it's a base. Option D is the correct answer, right? So if L is equals to 1, an atom, the number of orbitals in the subshell. Yes, beta. ఆల్రెడీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను యూనిక్ ఓన్లీ, జస్ట్ గో త్రూ దట్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, ఇక్కడ L ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఇచ్చారు కదా బేటా, మనం ఏం ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి, 2L + 1 యూజ్ చేయాలి. సో 2L + 1 అంటే 2 × 1 + 1, సో దట్ 2 + 1, సో విల్ బి గివింగ్ 3. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ బేటా, ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Right? So next question, the maximum number of electrons that can occupy a main shell n are. So how can we fill the number of electrons in the main shell? So ఏంటి బేటా, by using 2n² formula, by using 2n² formula will be writing the number. Okay, so main shell electrons. Next, number of electrons present in period 2 of the long form of periodic table. So long form of periodic table లో, like long form of periodic table లో ఏంటి బేటా, ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి అడిగినాడు క్వశ్చన్. బయో ఉంటుందన్న రేపు, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయన్న లాంగ్ ఫామ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో? సో how many elements are there, like సో సెకండ్ పీరియడ్లో 8 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి నాన్న. సెకండ్ పీరియడ్లో ఏంటంటే మనకి 8 ఎలిమెంట్స్ ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. సెకండ్ పీరియడ్లో 8 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఓకే, సో ఫస్ట్ పీరియడ్లో వచ్చేసి 2 ఉంటాయి, ఓకేనా? సెకండ్ పీరియడ్లో 8, సో థర్డ్ పీరియడ్లో ఏంటంటే నాన్న 8, ఫోర్త్ పీరియడ్లో 18, ఫిఫ్త్ పీరియడ్లో 18, సిక్స్త్ పీరియడ్లో 32 అండ్ సెవెంత్ పీరియడ్లో కూడా
32 ఎలిమెంట్స్ అనేది ఉంటాయి. ఓకేనా? సో మనకి సెకండ్ పీరియడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో 8 ఎలిమెంట్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Once check the YouTube beta. Mendeleev's Eka aluminum is. Mendeleev Eka aluminum is. Yeah, Nikila, I'll give you the trick. Number of shells ఎన్ని ఉంటాయో అది పీరియడ్ నెంబర్. ఓకే, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసినప్పుడు సో 3s2 వచ్చింది లాస్ట్. ఓకే, థర్డ్ షెల్, దట్ ఈస్ ద పీరియడ్ నెంబర్. ఎస్ రావణి, రైట్. సో Mendeleev Eka aluminum is what beta? Gallium, Gallium. So this is Gallium, gallium. Okay na? Next, a Dobereiner triad in the following is. So Dobereiner triad enti? Ichina vaatlo Dobereiner triad enti? Amruta, like once check the YouTube nana. It is not scheduled now, so we'll get to know tomorrow. Yes, this is for 10th class. Okay, so the answer is what beta? Yes, right. Chlorine, bromine, iodine. Chlorine, bromine, iodine. A is the correct answer. Okay, right. So this is about the today's session. Like, hope you understand session. See you again with tomorrow, or like another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone. Have a great day and all the best for your tomorrow's examination. Hope you will write good, good answers, and write the paper with 4-side margin. So write neatly. So definitely you'll get good marks. So if we learn everything, Dobereiner triad meaning ante beta. So Dobereiner forms like he arranged the elements in group of 3. So that group of 3 is called what beta? Triad. Bye everyone, and prepare well. Don't waste time. So I am not taking much time of you. So prepare well, and what beta? Don't waste time. Good entity, I didn't troll you. So my blessings are always with you, and the God blessings are always with you. So definitely you will write well. So see you again with another interesting topic in the next session. This is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. So this is the time for the signing off for the day. Bye bye. Yes, watch marathon, it is enough.